হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা দেখব কিভাবে এরকম একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ডিজাইন করা যায়। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা এখানে একটি রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করে নিব। এখানে একটি কালার দিব। এর সাহায্যে এখানে একটি সার্কেল দেব। এটার কালার আমরা দিয়ে দেব শেপ বিল্ডার টুলস এর সাহায্যে এখানে থেকে কেটে দেব। এবং এখানে একটি ছবি নিয়ে আসবো। এবং রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে গিয়ে সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এবং কন্ট্রোল 7 চেপে ক্লিপিং মার্ক করে দিন। এখন এখানে একটি স্ট্রোক দিয়ে দিন। প্রত্যেকে অবশ্যই ইয়েলো কালার রাখবো। এবং এখানে একটি লোগো নিয়ে আসবো। ফাইল থেকে পেজে যাব।
সার্কেল নিয়ে নেব, কালার হবে ইয়েলো। প্রথমে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডে লক করে দেব কন্ট্রোল 2 এর সাহায্যে। সার্কেলটিকে একটি কপি করব, কন্ট্রোল ডি চেপে একটি, কন্ট্রোল ডি, কন্ট্রোল ডি, কন্ট্রোল ডি, এখন সবগুলোকে এখন যোগ করব। এখন সবগুলোকে ছোট করব, জুম করে নিলাম। এখন এগুলিকে কপি করব, কন্ট্রোল ডি দিয়ে আরেকটি কপি করে নেব। এখানে লিখব রেড, রেড কথাটি আমরা আলাদা লিখব। এই কথাটি দিব রেড। কালার হবে ইয়েলো। ওয়ার্ডটি হবে এরিয়াল গোল্ড, এবং এটি আমরা রেড কালার করব। এবং এটিকে আমরা একটু, এই দুইটিকে আমরা গ্রুপ করব, কন্ট্রোল জি। এখন এই দুটি লেখাকে আমরা উপরে তুলে নেব। লোগোটির কালার চেঞ্জ করে আমরা রেড কালার দিব। এখন আমরা এখানে আরো কিছু লেখা লিখে নিব।
ফন্ট সাইজ আরেকটু বাড়িয়ে নিব, এখান থেকে দিব 24। এখান থেকে কিছু লেখা আমরা কেটে দিব। এখন এখানে একটি আইকন নিয়ে আসবো, যার জন্য বেঁচে যাব। আইকনটি নিয়ে নিব। এখন এটিকে নিয়ে নিব, এই আইকনটিকে একটু ছোট করে নিব। এখন এখানে একটি সার্কেল নিব, সার্কেলটির কালার হবে এখন এটিকে রাইট ক্লিক করে রেঞ্জে যাব, অ্যারেঞ্জ থেকে এবং এই আইকনটিকে এবং এই সার্কেলটিকে সিলেক্ট করব, অ্যালাইন করব। এখন আমরা পাথ ফিন্ডারে গিয়ে মাঝখানের অংশটি কেটে দেব। এখন এখানে আমরা একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেব। এখন এই দুইটিকে অ্যালাইন করে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, এবং যারা আমার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন তারা আমার ফেসবুক প্রোফাইলটিকে লাইক করে দিবেন, ফলো করে দিবেন। থ্যাংক ইউ।